Well, it looks like we're joined by our first player, Gabriel Deck. Yeah, wonderful, okay. wonderful. Absolutely. We've got a translator here Got on a site. translator. Yeah. So, first things first, Gabriel, how are you doing today? How is media day? Very good. Contento por estar aquí de vuelta. Very happy to be back here in the arena. What do you think about, Gabriel, what do you think about just the 10 games of experience that you got at the NBA level and being able to build on that now in year 2? ¿Qué piensas de los primeros 10 juegos que tuviste en la NBA y cómo vas a crecer después de eso? Bueno, la verdad que estuve muy contento. Llegué en la última etapa. Contento con mis compañeros, con el equipo y con el trabajo realizado ahí. Así que espero trabajar y seguir mejorando. Yeah, he says, I'm very happy that I got to experience the last 10 games of the season. Very happy with the progress, the team, the players. They've all been very receiving, and we're getting ready to work for another season. And Gabby, in those 10 games, it seemed like you had a tremendous amount of confidence. Obviously, you have professional experience in the past, but how were you able to translate that confidence from your previous experience and bring it to the NBA? Dice que en los últimos 10 juegos llegaste con mucha confidencia, que te sentías muy a gusto jugando. ¿Cómo pasó eso, que llegaste de una liga diferente y aquí a la NBA y no tuviste problemas? Bueno, creo que por mis compañeros y todo el plantel que me recibió de la mejor manera y enseguida me insertaron al grupo y al equipo, se debe a ellos la confianza, así que estoy muy agradecido a ellos. Yeah, he says he couldn't have done it without this team. He said the welcoming from the Thunder organization and the teammates has been amazing, and from day one they welcomed him, they showed him around, and they were able to accomplish what they did because of the team effort. Gabby, I got to ask you, what was it like representing Argentina at the Olympics and getting to go back home to Argentina after having worn an NBA jersey? ¿Cómo te sentiste representando a Argentina en las Olimpiadas y después regresar a Argentina enseñando que traes una jersey de la NBA? Bueno, la verdad que muy feliz, contento siempre de representar al equipo nacional, ¿no? Que es el sueño de todo chico cuando comienza. Y más aún sabiendo que estaba en el equipo de la NBA con mis compañeros de la mejor manera, obviamente ellos contentos y felices y todos felices. Yeah, he says it's a child's dream to represent your country in the Olympics. So for him, it was unspeakable. It was a great time, and most importantly, his teammates were so proud of him representing not only his country but also the NBA now. You got some work in with the national team during the off season. What else have you been working on? What have you been focusing on in your game? Estuviste trabajando con el equipo nacional durante este verano, pero ¿qué más has hecho para ser un mejor jugador? Bueno, después de los Juegos Olímpicos llegué aquí a Oklahoma también, unas semanas después, para seguir trabajando y mejorando en lo físico, en el lanzamiento, tratar de mejorar y sumar día a día, ¿no? He says after the Olympics, he came back here and he's been training at the facilities for several weeks now, strength training and a lot of vision for the next season. You, Gabby, just seem to do all the hard work on the floor, the dirty work. How much is physicality a part of your game and the ability to be physical out there on the floor? Dice que mucho de tu juego es físico, que tú eres conocido como un jugador que usas tu cuerpo demasiado. ¿Qué tanto trabajo tienes que poner para poder tener ese tipo de rendimiento? Bueno, mucho, durante todos los días, ¿no? Tratar de trabajar y mejorar, como decía recién, esos aspectos, ¿no? Para poder estar mejor ahí en el campo y después tratar de mejorar lo que es con la pelota, ¿no? Yeah, he says it's a tough field, but it's a day-to-day work. They're working out every day and putting in the strength, but it's activity that goes day to day, and they're looking forward to it. Gabby, was there a moment in those 10 games last season, albeit brief, where you had a realization maybe at all that you realized that you could play in the NBA and be a contributor in the NBA? Durante esos últimos 10 juegos de la temporada, ¿tuviste algún momento en donde te diste cuenta que podrías jugar en la NBA, que en realidad es donde perteneces? Sí, bueno, creo que me he sentido cómodo, que era lo más importante, que era lo que quería, sentirme cómodo en la cancha, poder estar contento, a gusto con
con mis compañeros y con todo el equipo. He logrado eso y ahora sigo trabajando para tratar de estar aquí en esta liga, ¿no? Yeah, he said the most important thing was for him to get comfortable on the court, but more importantly with his teammates. He said as soon as he achieved that after the first couple of games, then it was all just in his mind, and now he's ready for another season. Well, we look forward to seeing you play, Gabriel. Thank you so much for your time. Thank Muchas you. gracias. Muchas gracias. Gracias.